ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ടെൽ മീ അബൌട്ട് എ ടൈം യു ഹാൻഡിൽ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഒരു എംപ്ലോയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു റിയാക്ട് വെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. Whether you stay calm under pressure, how you clarified misunderstandings in terms of miscommunications, can you work professionally with others, did you focus on your solutions rather than on blame, and how did you prevent the same issue from happening again? So മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് എല്ലാ വർക്ക് പ്ലേസിലും. വർക്ക് പ്ലേസിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇസ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് മേക്സ് എ സ്ട്രോങ് ആൻസർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റാർ മെത്തേഡിൽ വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ. യു നീഡ് ടു ഹാവ് an answer that gives genuine communication breakdown, a quick action that you have done to identify the issue, calm and respectful communication, good collaboration with others, and finally a positive outcome and a lesson that you have learned from it. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെഫിൻ്റെ മോഡലാണ്. ഒരു ഷെഫിന് സംഭവിച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ്, there was a situation which I remember while I was working in a busy kitchen during a weekend dinner service. The kitchen was extremely busy and there was a large group booking that had several special dietary requirements. So earlier in the shift, one of the front of house of staff verbally informed the kitchen that a particular table required a vegetarian meal. However, during the rush, the information wasn't clearly recorded on the order docket and a standard meal was prepared instead. When the food was about to be served, we realized there was a confusion about what had actually been ordered. അപ്പം ഞാൻ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു, കിച്ചൺ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു, ഒരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പിന് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ വേർബലി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ മീൽ വേണമെന്ന്. അത് മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം റെഡിയാക്കി സെർവ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. നൗ സിറ്റുവേഷനും പറഞ്ഞു, ചലഞ്ചും പറഞ്ഞു. സോ ഇനി ആക്ഷൻ. സോ instead of blaming everyone, what I did was I took priority to make sure the customer received the correct meal as quickly as possible. I spoke calmly with a friend of house team to confirm the customer's requirements and immediately inform the chef about the situation. While the replacement meal was being prepared, I helped coordinate communication between the kitchen and the servicing staff, so the customer was kept informed about the delay. After the service, we discussed what had happened and identified that relying on verbal communication during busy periods was creating unnecessary risk. As a team, we agreed that all dietary requirements and special requests needed to be clearly documented on the order system rather than communicated verbally.
So the customer received the correct meal, the issue was resolved professionally, and we significantly reduce similar misunderstandings during future services. So ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച എന്താണ്? What I learned from this experience is that clear communication processes are just as important as technical skills. Even small misunderstandings can have a big impact during busy periods. So it's always worth taking the time to confirm important information. സോ ഒരു ക്ലോസിംഗ് തോട്ട് വെച്ച് പറയാം, മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാ വർക്ക് പ്ലേസസിലും ഒക്കെ അറിയും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫാസ്റ്റ് പേസ് എൻവയോൺമെന്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ഹോട്ടൽ ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ദാറ്റ് ദർ ആർ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വെൻ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഹാപ്പൻ ഇസ് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ കാമായിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ആളുടെ പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ the most people don't really remember whether a misunderstanding happened or not. They only remember about how you really handled it well when that situation arose. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. This is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.